সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার সাইলেশ মেহতা। দর্শক, ক্যান আই চেঞ্জ মাই ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার্স? এই প্রশ্নটা প্রায় প্রত্যেক দিন প্রত্যেক সপ্তাহে আমার কাছে আসতেছে, কারণ এমন একটা সময় আমার কাছে আসে তখন আমাকে বলতে হয় যে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না। আমার কাছে আসে ট্রায়ালের কয়েকদিন আগে, অথবা কেস শুরু হয়ে গেছে মাঝামাঝি, এখন ক্রিমিনাল ল সলিসিটর চেঞ্জ করা যায় না। এটা কিন্তু আমাদের অনেকেরই জানা নাই। তারা মনে করে কি ঠিক আছে যাক, আগে ট্রায়ালের আগে আমরা শফিউল আজমের কাছে যাব বা একটু পরে যাব, কয়েকদিন চালাইয়া নিয়ে তারপর ওনার সাথে দেখা করবো। এটা হয় না। কারণ হলো কি, আপনাকে কোর্টের অর্ডার নিতে হবে যদি আপনাকে সলিসিটর চেঞ্জ করতে হয়। if your solicitors are being funded by legal aid, you will have to get the approval of the court for legal aid to be transferred to your new firm of solicitors. যে আপনাকে কোর্টের অর্ডার ছাড়া আপনি সলিসিটর চেঞ্জ করতে পারবেন না। এটাকে আপনার খুব ডিফিকাল্ট হয় কোর্টের অর্ডার নেওয়া। কারণ হচ্ছে কি, নিয়ম হলো কি, যারে যেটা দেওয়া হবে পুলিশ থেকে তার সাথে থাকতে হবে, আনলেস আপনার খুব গুড রিজন থাকে, এবং সেই গুড রিজন গুলা দিয়ে কোর্টে দরখাস্ত করতে হবে। এবং প্রায় সময় দেখা যায় কি কোর্ট এগুলো গ্রান্ট করে না। কিন্তু আপনি যদি খুব সিরিয়াস রিজন থাকে যে এই সলিসিটর আপনাকে অ্যাডভাইস করে নাই ঠিক মতো, আপনাকে ঠিক মতো পুলিশ স্টেশনের মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করে নাই, আপনি একটা রেপ কেসের মধ্যে পড়েছেন, আপনি একটা মার্ডার কেসের মধ্যে পড়েছেন, আপনাকে 5-10 মিনিট সময় দিয়েছে, পুরা ইনস্ট্রাকশন না নিয়ে ইন্টারভিউ রুমে ঢুকে গেছে, আপনাকে শুধু বলছে মানে 2-3টা কথা শোনার পরে যে তুমি তোমার উত্তরগুলো দাও। প্রায় প্রশ্নগুলো, এই জিনিসগুলো আমার যে আজম সাহেব আমাকে সাথে শুধু 10 মিনিট বা 15 মিনিট মনে হয় সময় দিয়েছে। এটা কেমনে হয়? আমার তো অনেক জটিল ফ্যামিলি হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, আমার আত্মীয়ের মধ্যে আমার একটা শালী সম্পর্কে আমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করছে, এখানে অনেক ফ্যামিলিগত মানে কনফ্লিক্ট আছে, যে পারিবারিক অনেকগুলো মানে গন্ডগোল আছে, যেগুলো সূত্র হচ্ছে এখানে, এগুলো তো ওনাকে আমি বুঝাইয়া বলতে পারি। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, টু লেট, আপনাকে এগুলা প্রম্পটলি কাজ করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আপনি যদি সাসপেক্ট করেন যে আপনার বিরুদ্ধে একটা ইনভেস্টিগেশন হবে, তখন আপনি আপনার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সবাইকে বলেন যে ক্রিমিনাল লিটিগেশনের লগো আছে, ল সোসাইটি অ্যাক্রেডিটেড সলিসিটর কারা আছে তাদেরকে দেখেন, তাদের সাথে ফোন করেন, কথা বলেন। আপনি বিভিন্ন প্রশ্ন যখন করবেন, আপনার সাথে তারা সিম্প্যাথেটিক কিনা, সময় দিচ্ছে কিনা, আপনার সমস্যাগুলো শুনতেছে কিনা, আপনি 5-10 মিনিট কথা বললে বুঝতে পারবেন সেই সলিসিটর কিরকম, আপনাকে হেল্পফুল হবে কিনা। ইটস ইম্পর্টেন্ট, একটা হেল্পফুল অ্যাটিটিউড থাকতে হবে সলিসিটরের, সিম্প্যাথেটিক অ্যাপ্রোচ থাকতে হবে আপনার কেসের উপরে, এটা ইম্পর্টেন্ট। তখন আপনাকে শুরুর থেকে যদি আপনি করেন, অথবা পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউর সাথে সাথে যদি আপনি করেন, তাইলেও কিন্তু আপনাকে কোর্টে আর দরখাস্ত করতে হবে না। কিন্তু আপনাকে যদি একটা তারিখ দিয়ে দেয় কোর্টের, মানে বেইলের তারিখ দিয়ে দেয়, এবং ওই তারিখে পুলিশ আপনাকে চার্জ করে ফেললো, এবং পুলিশ ওই লয়ারকে পুলিশে যে দিয়েছে যে ডিউটির থেকে যদি বলে যে ওকে আজকে তো মনে করেন 13 তারিখ, ওকে আমরা 20 তারিখে আমরা তারে চার্জ করব, 20 তারিখে যখন তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, তাহলে সে তো ওইটা পাওয়ার শোনার সাথে সাথে সে তো রেজিস্টার করে ফেলবে লিগ্যাল এইড, এবং তখন তো আপনাকে আর ওই তারিখে গেলে যখন আপনি শুনবেন, তখন সে বলবে যে অলরেডি তো আমরা তো দরখাস্ত করেছি, এখন তোমাকে আমাকে যদি না চাও, তোমাকে কোর্টের কাছে দরখাস্ত করতে হবে। সুতরাং এই ছাড়া আপনার কোনো পথ নাই, এবং অত্যন্ত ভালো রিজন না দিলে you will not get the change. You will have to give good reasons as to why you no longer want your current firm of solicitors to represent you. The longer you leave a request to transfer solicitors, the greater chance you have of your application to transfer being refused. যত বেশি দেরি করবেন, তত বেশি আপনার এইটার চান্সটা কমে যাবে, আপনি ট্রান্সফার পাবেন না, জাজ আপনাকে সলিসিটর চেঞ্জ করতে দিবে না। সুতরাং এগুলো মনে রাখতে হবে। একটা ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়লে আমি বারবার বলি যে এটা আপনার লাইভলিহুড না, শুধু আপনার পার্সোনাল লাইফ, আপনার প্রফেশনাল লাইফ,
আপনার ওয়ার্ক লাইফ, আপনার মানে কমিউনিটির মধ্যে যে আপনার যে ডিগনিটি, ইন্টিগ্রিটি এবং আপনার যে লিবার্টি ইন দ্য এন্ড, যে আপনি যদি কনভিক্টেড হন, জেলখানায় যাবেন, সুতরাং অনেক কিছু অ্যাট আ স্টেক একটা ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে পড়লে। এই কাজগুলো আপনাকে করতেই হবে। ইউ হ্যাভ টু চুজ ইউর রাইট লিগাল টিম, এটার কোনো বিকল্প নাই, এটাকে আপনাকে শুরুর থেকেই করতে হবে। আপনি অভিজ্ঞতা দেখবেন, তারা মানে মানে ওই ক্রিমিনাল লয়ের উপরে কত বছর ধরে প্র্যাকটিস করতেছে ওইটা দেখবেন, তখন আপনি একটা মানসিকভাবে একটা স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে যে হ্যাঁ আমি রাইট পার্সনের কাছে গিয়েছি, এবং লয়ার আপনার জন্য চেষ্টা করবে একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম আনার জন্য। আমরা যে ক্র্যাশ ফর ক্যাশের যে ফ্রডের কথা বলছিলাম, এটা এখানে হচ্ছে কি যে ট্রু ফ্যাক্ট, এগুলো যদি সত্য কথাগুলো যদি তারা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি জানতো, তাহলে কোনো সময় আপনাকে ইন্স্যুরেন্স পলিসির মাধ্যমে কোনো পয়সা দিত না, আপনাকে কোনো পেমেন্ট করতো না। এবং এইটার বিভিন্ন এক্সাম্পল হইতে পারে, আপনি ফলসিফাই করতেছেন, মিথ্যাচার করতেছেন, আপনি মানে কিভাবে আপনার কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওখানে আপনি এক্সাজুরেট করে আপনি একটা রং ইনভয়েস দিয়েছেন, একটা বাড়াইয়া ইনভয়েস দিয়েছেন বেশি করে পয়সা নেওয়ার জন্য, এবং আপনি মিথ্যা কথা বলছেন ক্লেইমের জন্য। এগুলো সবগুলো আপনার এই মানে ফ্রডের মধ্যে পড়বে। সো কোয়াইট এ সিরিয়াস ম্যাটার। কিন্তু ফ্রড কেসের জন্য পড়লে এখানে অনেকগুলো জিনিস আছে যে পুলিশ কিন্তু প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্টের মাধ্যমে অনেকগুলো আপনার ইনভেস্টিগেশন করতে। Can you talk about the Proceeds of Crime Act? That this one gives is a huge chapter, huge law, which gives the power to the court, to the police, that you cannot keep the money that you have earned with your criminal activity. দর্শক, কথা হচ্ছে কি যে সাইলেশ মেহতা এখন বলবে এখানে যে আপনি যে ক্রিমিনাল অ্যাকশন থেকে যেই পয়সা আপনি পেয়েছেন সেটা আপনি রাখতে পারবেন না, জেলখানায় তো যেতে হবে, ওই পয়সা কিন্তু তারা এটা রিকভার করবে, এটাকে কনফিসকেশন প্রসিডিং বলা, প্রসিডস অফ ক্রাইম। জাস্ট আউটলাইন দিস পয়েন্ট প্লিজ সাইলেশ। The asset chasing part of a criminal case is often seen as the most important and the one that hurts the defendant the most. As you know, there are a number of stages in the court process. And so in this typical case, you have the investigative stage at which the police, with the help of the insurance company, will be investigating the alleged offence. If they find that there's enough evidence to charge, they will then charge the individual and take that person to court. And if that individual wants to plead guilty, well, then they get sentenced. Or if there's a trial, if they plead not guilty, and if they're convicted after the trial, then the sentencing process occurs. And as we've discussed, sentencing for these sorts of cases can, for the low-level offender, be in the relatively low number of years, but for the organizer, it can be up to 6, 7, 8 years. And then after that sentencing exercise, right at the end is the proceeds of crime exercise. And that's the asset chasing. And the purpose of that is to claw back, to take back all of the money. Let me pause you just for 1 second. দর্শক, যত পয়সা আপনি ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে উপার্জন করা হবে ওগুলো সব কিন্তু পুলিশ কিন্তু নিয়ে নিবে। নাও অ্যাসেট ট্রেসিং, গিভ আস হোয়াট আর দ্য অ্যাসেটস, কোন সম্পদগুলো পুলিশে আপনার পিছনে দৌড়াইতে পারে, কিসে, হোয়াট আর দ্য অ্যাসেটস পুলিশ ক্যান ট্রেস? So the first part of the asset tracing exercise is for the court to discover what the benefit has been from the crime. So in a typical crash for cash case, let's assume that the benefit that the defendant has earned is £10,000 for one crash in a very small case. And therefore the starting point is that defendant owes the court £10,000 because that is the benefit that he or she has obtained from the criminality. At that stage, then the prosecution, the police, will have investigated also whether that defendant has that £10,000. And that's where the asset tracing or the asset chasing part of the exercise comes into play. And so how is that you pay the £10,000? And so the court, with the prosecution's help, will look at, for example, the bank accounts of that defendant.
And so does the bank account have enough money, the £10,000, to satisfy the claim that the court has for the benefit? If not, the court will look at the house that the defendant has and how much equity is in the house. If not, also look at the cars that the defendant has. So all of the assets that the defendant has had, and not just currently has, but has owned or controlled in the last 6 years, will be looked at. But it's even more difficult than that, because if, for example, the defendant owns a house and the house is in his name, in many cases the defendant will be married. And so what happens to the claim of the wife on that house? And usually the wife wouldn't be charged with the criminality. The defendant gets convicted, and so the state wants the house, because in a big case, there's 100,000 or £500,000 that's been the benefit from the criminality, and therefore the house would ordinarily get sold. That's where you need specialist defence lawyers to argue the case of the wife, who is an innocent party in that. But it can get very, very complicated by that stage. দর্শক, আপনারা শুনছেন যে সাইলেশ মেহতা যেটা বলছেন, যে পুলিশ কিন্তু আপনার হাত দিবে আপনার ঘরের মধ্যে, আপনার কারের মধ্যে, আপনার ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট যেগুলো আছে ওগুলো সবগুলোর উপর তারা একটা কন্ট্রোল নিয়ে আসবে, কারণ ওগুলা বিক্রি করে ওগুলোর থেকে আপনার সেল প্রসিড যেগুলো আসবে ওগুলোর থেকে তারা আপনার যে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির যে পয়সা যেটা ওইটাকে তারা রিকভার করার জন্য চেষ্টা করবে। Now, you did lot of these type of cases, Silas. Tell me about something, the highest amount of asset tracing case that you have come across. So in one of my, as you know, I do a lot of fraud cases. And so in one of my larger fraud cases, the starting point that the prosecution said was that the fraud that my client and his partner were involved in was $1 billion. This was an alleged fraud of Microsoft. By the time we got to court, that $1 billion figure had been revised to about £60 million. By the time we finished the whole of the court process, that figure was further revised, largely because of the barrister's submissions to the court, to about £4 million. And the court only found about £500,000 worth of money that the defendant had. So that gives you an idea of how legal intervention at the right time can ensure justice for the defendant. In the example I've just given of that client, he ended up paying about just over between £250,000 and £500,000, whereas the initial allegation was an international fraud involving $1 billion. And because the lawyers had to work not just on the direct criminal case, but also we had to keep an eye on the final part of the case, which was the asset chasing. So there is an example of how figures can be very large initially, but in fact with legal intervention can be small. But at the moment I'm doing a trial involving allegations of between 60 and 70 million pounds, and it may be that the prosecution will say that there are hidden assets. And hidden assets are the bane of any barrister's life and any defendant's life at the end of a fraud case. What that means is the prosecution are saying there's about £50 million that was the benefit, only £1 million can be found, but the prosecution is saying, but the £49 million has been hidden by the defendant somewhere abroad. Now, in that sort of case, the burden is not on the prosecution to prove that £49 million out of the 50 have been hidden abroad. It's on the defendant to prove that he hasn't hidden that money. And so you can imagine that the whole burden is shifted onto the defendant. And sometimes defendants have difficulty or find it impossible to meet that burden. And so that is another example of how the law is really keen on chasing anyone who has benefited from their fraud. And it doesn't go back just to the fraud itself. It can go back to their whole lifestyle beyond the fraud. দর্শক শুনছেন কত ভয়াবহ কেস সাইলেশ মেহতা বলছেন। সেই দীর্ঘ 35 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, উনি এশিয়ান লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, আমাদের বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান, এশিয়ান লয়ারদের বিভিন্ন দেশের
so many countries involved. Is not only Bangladeshi, Asian, Indian, Pakistani. Which other countries involved in your organization, the Asian Lawyers Association? So you're asking about the site of Asian lawyers? Yeah. Well, it's basically all of the Southeast Asian countries. So we have, when I used to run the organization, we had members from Sri Lanka, from Malaysia, but it wasn't an exclusive club. So the height of our success, in fact, or the measure of our success, was when white barristers, English barristers, wanted to join. So during some of our functions, you'd have at least half of those attending who would be local solicitors and barristers who were white, and the other half would be from the ethnic minorities, because it's very clear to the host nation that this was an organization that was well worth joining. Yeah, I know, I am there also. Okay, দর্শক শুনছেন, ফাউন্ডার আপনার এই অর্গানাইজেশনের সে ভাস্ট লয়ার্স গ্রুপ, এখানে এশিয়ান লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, ইংলিশরাও আছেন। সাইলেশ মেহতা এটার ফাউন্ডার ছিলেন, উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন এই অর্গানাইজেশনের অনেক বছর ধরে, লং টাইম ধরে। তাছাড়া উনি ক্রাউন কোর্টের জাজ হিসাবেও বসেন, পার্ট টাইম জাজ হিসাবে। ওকে, আমরা এখন যেটাতে আসব, you see, we will touch on the unexplained wealth order. Maybe we will get on to that one next segment, or if we have some time. দর্শক, ডোমেস্টিক ইন্স্যুরেন্স ফ্রড এইটাও আর একটা জিনিস, এখানে ইনক্লুড করে আপনার ইনভলভিং হোম অ্যান্ড মোটর ইন্স্যুরেন্স, যেটা ডোমেস্টিক ইন্স্যুরেন্স ফ্রড যেগুলো আছে সেখানে হোম এবং মোটর ইন্স্যুরেন্স এগুলো সবগুলা ইনক্লুড করে। Home insurance claims can be investigated for a range of reasons, including but not limited to making exaggerated claims regarding loss, making false claims, deliberately causing damage to property, যে ইচ্ছা করে আপনার প্রপার্টিকে ড্যামেজ করা এবং ইচ্ছা করে ড্যামেজ করে ইন্স্যুরেন্সের কাছ থেকে ক্লেম করা, এবং স্টেজিং, যে একটা মানে শুরু, মানে একটাকে মানে স্টেজিং করা, মানে এটা শুরু করা একটা ফলস বার্গলারি ইন অর্ডার টু জেনারেট মানি, যে এইটাকে আপনার বলা যে একটা বার্গলারি হয়েছে, যে আমার ঘরের মধ্যে একটা বার্গলারি হয়েছে, বার্গলাররা আমার সোনা গয়না জিনিসপত্র নিয়ে গেছে, এবং তখন এটা ইন্স্যুরেন্সের কাছ থেকে ক্লেম করা হয়। দিজ আর মোর সিরিয়াস, এগুলো আপনার মানে কোর্টের মধ্যে গেলে ক্রাউন কোর্ট এগুলো খুব সিরিয়াসলি নিবে। এবং এখন কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো, ইন্স্যুরেন্স ফ্রড ব্যুরো এবং পুলিশ, ওরা একসাথে কাজ করে। আই থিঙ্ক উই হ্যাভ অ্যাবাউট 2-3 minutes ইফ ইউ উড টক অ্যাবাউট দ্য আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডার। দর্শক, কারো যদি সম্পদ থাকে কিন্তু সম্পদ কোত্থেকে আসছে, কিভাবে আসছে, উৎপত্তি কি, এটা যদি এক্সপ্লেনেশন না থাকে তাহলে পুলিশ ওগুলা কোর্টের অর্ডার নিয়ে নিবে এবং ওগুলা আপনাকে হারাইতে হতে পারে। টক অ্যাবাউট দ্য আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডার প্লিজ। This is a relatively new criminal justice innovation, and it arises from a background of a number of wealthy individuals and families using London in particular as their new base. And so in a high profile case, a lady was found to have come here from one of the Soviet satellite countries. She herself had no background in any business or any industry. She happened to be the partner of a billionaire who was abroad. She was spending, by way of example, about £2 million in just one particular store over a period of a year. When the police looked at her bank account, she was spending many, many millions of pounds, and no one knew where that money had come from. And so the purpose of the law, the unexplained wealth order, is to say, in this particular case, no one knows where that money comes from. There is no rational explanation for where it comes from. It has all the hallmarks of laundered money from either in this country or more likely abroad. And therefore the burden is on that individual to explain where it came from. It's not a high threshold, and so most people would not be caught by unexplained wealth orders. But in that particular case, there were literally hundreds of millions of pounds that could not be explained. And all this lady could say is, it belongs to my husband, but I don't know where the money came
It was, as you'd expect, a very highly contested case, and it resulted in an unexplained wealth order whereby a good proportion of her money in the bank account was taken by the state. And so that sent shockwaves, as you can imagine, amongst the very wealthy from all over the world who have used London as their second home, or in some cases their new first home. Yeah. দর্শক, আপনারা শুনছেন আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডার। আপনার যদি সম্পদ থাকে কিন্তু আপনি যদি এক্সপ্লেইন করতে না পারেন এই সম্পদ কোত্থেকে আসছে, সম্পদের উৎস কি, এটা কোর্টের যদি পুলিশের কাছে এক্সপ্লেইন না করেন তাহলে এটা আপনার রাখা যাবে না। পুলিশ এটা অর্ডার নিয়ে আপনার কাছ থেকে এটা রিকভার করতে পারে। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার সাইলেশ মেহতা। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।